Ladies and gentlemen, greetings on behalf of the Center for Inquiry, the main sponsor of the Secular Islam Summit. My name is Banaf Shizan Bonazzi. I'm one of the core organizers of this summit, and I thank you all for being here this afternoon. On June 24th, 1826, 10 days before his death, Thomas Jefferson wrote to decline the invitation sent to him by C. Waitman, the then mayor of Washington, D.C., who had requested Jefferson's presence at the Capitol's 4th of July celebration, the day that, in fact, Jefferson died. Jefferson writes, "May it be to the world what I believe it will be, to some parts sooner, to others later, but finally to all, the signal of arousing men to burst the chains under which monkish ignorance and superstition had persuaded them to blind themselves and to assume the blessings and security of self-governance. That form which we have substituted restores the free right of the unbounded exercise of reason and freedom of opinion. All eyes are opened and or opening to the rights of man. The general spread of light of science has already laid open to every view the palpable truth of the masses of mankind has not been born with saddles on their back, nor a favored few booted and spurred ready to ride them legitimately to the grace of God." While Jefferson wrote the Bill of Rights, his copy of the Greek historical writer Xenophon's Cyropedia, also known as the Education of Cyrus the Great, was beside him. The Greeks so admired Cyrus the Great that they saw his manner of government as a model. Now Jefferson's two copies of Xenophon, one in Greek and the other in Latin, are on display in D.C. at the Library of Congress. America's founding fathers adopted Cyrus's benevolent model of benevolent government for the United States modern Constitution, and the confirmation is evident in the U.S. Constitution itself. The laws which established the Persian Empire, such as the separation of religion and state, freedom of religion, diversity, and the right to life, liberty, and due process, are personified in the U.S. Constitution, whose similarities with ancient Persia are not to be ignored. The Judeo-Christian tradition, meant as a common set of values, present in the modern Western world, transcends religion as it has become more than a religious identity. Secular-minded people, even non-believers, are an intrinsic part of this tradition. The same can be argued for the Islamic tradition. From Morocco to Indonesia, passing through Africa, Islam has certainly touched the cultures and the collective conscience of people. But the constant interaction between religion and society, the osmosis between the pre-existent traditions and the newly accepted religion, unique and specific to all peoples converted to Islam, produced something that transcends the mere religious aspects of Islam. Far from being a monolithic block, as the Islamists would like to portray it, Islam is more like a patchwork where national identities and different Quranic interpretations all play a role in defining an Islamic identity, which once again transcends the strictly religious aspects. Such an Islamic identity is a treasure to be cherished and preserved, as it includes the work and the thoughts of exceptional thinkers and scientists such as Ibn Sina, Avicenna for Western audiences, Ibn Rushd, known in the West as Averroes, Farabi, Zachariah Razi, Ibn Khaldun, Al-Kindi, and many others whose contributions to mankind are as important as their Western counterparts. Given this synergy between the East and the West, a clash will only occur if we all fail to learn from history and fall prey to the distortions of the fanatics and their patrons. The sleep of reason brings out the monsters. At this point, I'd like to present to you the St. Petersburg Declaration, which is a statement of the shared convictions of all of the people who have gathered to join us at this summit. Ibn Waraq, would you please step up?
We are secular Muslims and secular persons of Muslim societies. We are believers, doubters, and unbelievers brought together by a great struggle, not between the West and Islam, but between the free and the unfree. We affirm the inviolable freedom of the individual conscience. We believe in the equality of all human persons. We insist upon the separation of religion from state and the observance of universal human rights. We find traditions of liberty, rationality, and tolerance in the rich histories of pre-Islamic and Islamic societies. These values do not belong to the West or the East. They are the common moral heritage of humankind. We see no colonialism, racism, or so-called Islamophobia in submitting Islamic practices to criticism or condemnation when they violate human reason or rights. We call on the governments of the world to reject Sharia law, fatwa courts, clerical rule, and state-sanctioned religion in all their forms. Oppose all penalties for blasphemy and apostasy in accordance with Article 18 of the Universal Declarations of Human Rights. Eliminate practices such as female circumcision, honor killing, forced veiling, and forced marriage that further the oppression of women. Protect sexual and gender minorities from persecution and violence. Reform sectarian education that teaches intolerance and bigotry towards non-Muslims. And foster an open public sphere in which all matters may be discussed without coercion or intimidation. We demand the release of Islam from its captivity to the totalitarian ambitions of power-hungry men and the rigid strictures of orthodoxy. We enjoin academics and thinkers everywhere to embark on a fearless examination of the origins and sources of Islam and to promulgate the ideals of free scientific and spiritual inquiry through cross-cultural translation, publishing, and the mass media. We say to Muslim believers, there is a noble future for Islam as a personal faith, not a political doctrine. To Christians, Jews, Buddhists, Hindus, Baha'is, and all members of non-Muslim faith communities, we stand with you as free and equal citizens, and to non-believers, we defend your unqualified liberty to question and dissent. Before any of us is a member of the Ummah, the body of Christ, or the chosen people, we are all members of the community of conscience, the people who must choose for themselves. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Manda Zand Irvin. From Iran and Alliance of Iranian Women. I am reading the Farsi version of the same declaration, and for those who don't understand it in Farsi, it's not going to take that long. اعلامیه سنت پیترزبورگ. ما افراد مسلمان سکولر از جهان اسلام هستیم. ما باورداران، مشکوکان و ناباوران هستیم که برای یک کوشش وسیع به هم پیوسته ایم. کوشش ما بین غرب و اسلام نیست، بلکه بین آزاد و غیر آزاد است. ما وجدان آگاه انسان را غیر قابل تجاوز می دانیم. ما معتقد به تساوی حقوق همه انسان ها هستیم. ما در جدایی از مذهب و دولت و دفاع از حقوق بشر پافشاری می کنیم. ما سنت آزادی، منطق و احترام به انسانیت را در تاریخ قبل از اسلام و در جوامع اسلامی جستجو می کنیم. این ارزش ها متعلق به غرب یا شرق نیست،
بلکه اینها ارزش‌های مشترک همه انسان‌ها هستند. ما انتقاد و یا رد اعمال متجاوزگرانه اسلامی به حقوق و منطق بشری را، کلونیالیسم، نژاد پرستی و یا ضد اسلام نمی بینیم. ما از دولت‌های جهان خواستاریم که قانون شریعت، قوانین فتوا و حکومت مذهب را از هر نوعش محکوم کنند. ما کلیه جرائم در مورد کفر گفتن و مرتد بودن بر اساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالفت شود. ما می‌خواهیم ختنه دختران، کشتار زنان و حجاب اجباری که سرکوبی زنان به حساب می آید از بین برده شود. اقلیت‌های جنسی و زنان می بایست از خشونت محفوظ بمانند. آموزش تعصب و تبعیض تغییر داده شود. ما خواهان ایجاد محیط و فضایی که در آن کلیه امور می توانند بدون ترس و تهدید مورد بحث قرار گیرند و خواستار رهایی اسلام از چنگال مردان دیکتاتور قدرت طلب و زیادخواه با دستورات متعصبانه آنها هستیم. ما به کلیه استادان، دانشمندان که در مورد ریشه و مأخذ اسلام به تحقیقات مجدانه می کنند، همچنین تشویق ایده تحقیقات آزاد، علمی و انسانی از طریق تبادل فرهنگی در ترجمه، چاپ و انتشار در همه جهان می پیوندیم. ما به همه مسلمانان معتقد اعلام می کنیم که آینده اسلام به عنوان یک ایمان شخصی بهتر است تا یک ایده سیاسی. به مسیحیان، یهودیان، بوداییان، هندوان، بهائیان و سایر غیر مسلمانان میگوییم که ما با شما به عنوان شهروندان مساوی الحقوق در کنار شما ایستاده ایم. به کلیه معتقدان میگوییم که از حقوق بلا شرط و آزادی شما در شک و مخالفت دفاع میکنیم. قبل از اینکه ما امت خدا یا از بدن مسیح و یا مردم منتخب باشیم، همه ما اعضای جامعه متفکریم که حق انتخاب شخصی داریم. متشکرم. Ladies and gentlemen, I am going to present the Bangla Declaration of St. Petersburg. And as you may know that at present 250 million people in this world speak Bengali. Mainly they are in Bangladesh and in West Bengal of India, but we have a lot of Bangladeshis across the world. So the Bangla text goes like this. সেন্ট পিটার্সবুর্গের ঘোষণা। আমরা মুসলিম সমাজের কিছু বিশ্বাসী, ধর্মনিরপেক্ষ, অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদী একত্রিত হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে, যা পশ্চিমের বিরুদ্ধে ইসলাম নয় বরং অন্ধত্বের অন্ধকূপে বন্দী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানবতা ভিত্তিক মুক্ত বিশ্বাসের। আমরা মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিকতার অলঙ্ঘ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বাস করি নৈতিকতার মানদণ্ডে সবাই সমান। রাষ্ট্র ধর্মের পৃথকীকরণ ও শাশ্বত মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠাকে আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। আমরা দেখেছি ইসলাম ও প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে স্বাধীনতা, যুক্তিবাদ ও সহনশীলতার প্রভূত ঐতিহ্য আছে। মূল্যবোধের এই সম্পদ একা পূবেরও নয়, একা পশ্চিমেরও নয়, এগুলো সমগ্র মানব জাতির অর্জিত সম্পদ। আমরা ইসলামের নামে চালু প্রথাগুলোর গঠনমূলক সমালোচনাকে বা কোথাও যুক্তি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তার নিন্দা করাকে বর্ণবাদ বা উপনিবেশবাদ বা তথাকথিত ইসলাম ভীতি বলি না। পৃথিবীর সব দেশের সরকারগুলোর প্রতি আমাদের আহ্বান: এক,
শরিয়া আইন ও ফতোয়ার আদালত সহ সকল তথাকথিত ধর্মীয় আইন এবং যে কোনো ধর্মের মোল্লাতন্ত্র ও রাষ্ট্রের ধর্মতোষণকে সামগ্রিকভাবে বর্জন করুন। 2. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের 18 নম্বর ধারা মেনে নিয়ে ধর্মান্তর সহ সব ব্লাসফেমি আইনের শাস্তি বাতিল করুন। 3. নারীর খতনা, মানহত্যা, জোরপূর্বক পর্দা প্রথা ও জোর করে বিয়ে দেওয়ার অপসংস্কৃতি, নারী নিপীড়ন প্রথা বন্ধ করুন। 4. অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে ঢালাওভাবে ঘৃণা করতে শেখায় এমন শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করুন। 5. যৌন ও লিঙ্গীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি হুমকি ও সন্ত্রাস থেকে রক্ষা করুন। 6. এমন গণসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করুন যেখানে জীবনের যে কোনো ঘটনা, বিষয়, ব্যবস্থা ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে কাউকে কোনো রকম ভয়, ভীতি বা হুমকির সম্মুখীন হতে না হয়। আমরা দাবি করি ক্ষমতালোভী যেসব স্বৈরতান্ত্রিক উচ্চাভিলাষীরা ইসলামকে তাদের অমানবিক ব্যাখ্যার মধ্যে বন্দী করে রেখেছে তাদের নিগড় থেকে ইসলামকে মুক্ত করা হোক। আমরা দাবি করি মানব জাতির শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, চিন্তাবিদরা যেন যে কোনো জায়গায় নির্ভীকভাবে ইসলামের উৎস ও সূত্রের উপর গবেষণায় নিয়োজিত হতে পারেন এবং বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মানবতাবাদের মূল্যবোধকে গণমাধ্যম, প্রকাশনা, অনুবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নির্বিঘ্নে প্রচার করতে পারেন। বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি আমাদের আহ্বান, রাজনৈতিক কূটকৌশল নয় বরং ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস হিসেবে ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, বাহাই, শিখ ও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য, স্বাধীন ও সমান নাগরিক হিসেবে আমরা আপনাদের পাশে আছি। ধর্মে অবিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য, আপনাদের প্রশ্ন করবার ও ভিন্ন মত পোষণ করবার সার্বিক ও সামগ্রিক স্বাধীনতা আমরা সমর্থন করি এবং রক্ষার চেষ্টা করি। যে কোনো উম্মাহ বা খ্রিস্টান সংহতি বা স্রষ্টার মনোনীত সম্প্রদায় বলে পরিচিত হওয়ার আগে আমরা সবাই এক মানব জাতির সদস্য বলে মনে করি, যারা বিবেকের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেরাই ঠিক করবে তারা কি করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। And this is the Arabic version. إعلان St. Petersburg. نحن إسلاميون معتدلون وأشخاص علمانيون من مجتمعات إسلامية بيننا مؤمنون ومشككون وملحدون، والتقينا معا إزاء صراع عظيما ليس بين الغرب والإسلام بل بين الأحرار وغير الأحرار، ونؤكد على الحق غير القابل للتصرف بحرية الضمير الفردي. نؤمن بالمساواة بين البشر نساء ورجالا، ونصر على فصل الدين عن الدولة والالتزام بحقوق الإنسان العالمية. نجد تقاليد التحرير كالعقلانية والتسامح التاريخي الإسلامي الغني في ثقافة ما قبل الإسلام. هذه القيم لا تربط بالغرب أو الشرق، بل هي إراث أخلاقي مشترك للحضارة الإنسانية جمعاء. لا نرى أي استعمار أو عنصرية أو ما يدعي بالإسلاموفوبيا، نزعة الهلع من الإسلام في تناول ممارسات الإسلاميين، انتقاد أو إدانة عندما يخرقون المنطق الإنساني وحقوق الإنسان. الاستعلاء أو الازدياء هو من جانب أولئك الذين يعتبرون المسلمين ما دون المعايير الأخلاقية والثقافية المعتمدة من الآخرين. ندعو حكومات العالم إلى رفض قوانين الشرعية الإسلامية وحكم رجال الدين والدول القائمة على الدين بكل الأشكال. نعارض كل العقوبات المدنية بتهمة الإلحاد أو الارتداد عن الدين وفقا للمادة
moving. Yep. نعارض كل العقوبات المدنية بتهمة الإلحاد أو الارتداء عن الدين وفقا للمادة 18 من إعلان حقوق الإنسان العالمي. نطالب بإلغاء الممارسات الثقافية كختان النساء وجرائم الشرف والجباب القرصي والزواج القسري وكل ما منشأه اضطهاد النساء. نطالب بإصلاح التربية المذهبية التي تعلم عدم التسامح والتعصب الأعمى تجاه غير المسلمين ونشر أجواء الانتقاح العام حيث يمكن مناقشة كل الأمور من دون إكراه أو ترهيب. نطالب بتحرير الإسلام من أسر الطموحات لرجال متعطش إلى السلطة والبنية الجامدة لأصولية. يوجب على الأكاديميين المفكرين في كل مكان الغوص في بحث جريء عن منابع أصول الإسلام ومصادرة ونشر تحقيقات علمية حرة وإنسانية عبر ثقافة تمتد من الترجمات والمنشورات إلى وسائل الإعلام. Again, it's freezing. Just yeah. ندعو حكومات العالم إلى رفض قوانين الشريعة الإسلامية وحكم رجال الدين والدول القائمة على الدين بكل أشكالها. نطالب بتحرير الإسلام من أسر الطموحات لرجال متعطشة إلى السلطة والبنية الجامدة لأصولية. يوجب على الأكاديميين والمفكرين في كل مكان الغوص في بحث جريء عن منابع أصول الإسلام ومصادر ونشر تحقيقات علمية حرة وإنسانية عبر ثقافة تمتد من الترجمات والمنشورات إلى وسائل الإعلام. نقول إلى المسلمين والمؤمنين هناك مستقبل نبيل لإسلام كإيمان شخصي. شكرا. I'd like to add the names of some of the people who were actually going to be here with us, and based on various reasons they could not appear, some of whom actually got death threats, and so unfortunately, because their return back to their countries was going to be made very difficult, they did not come. Others because of other reasons, health and so on. Ayan Hersi Ali, Mithal Al-Alusi, Amir Taheri, Mona Abu Senna, Murad Wahaba, and Magdi Alam.